اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ. Since 2000, more than 170 Palestinian suicide bombers have blown themselves up in Israel. More than 700 other Palestinians intended to become shaheeds or martyrs, but were caught on their way. They all believed they were on their way to paradise. What makes an entire village believe that they can smell the aroma of paradise after a suicide bombing? And what makes a society believe that upon entrance to heaven, a suicide bomber is greeted by 72 virgins? For the last decade, Palestinian society has undergone a radical change, with Islam replacing the secular nationalist movement as the nation's focus. Within Islam, a new anti-Semitism has been infused into the masses by clerics and Palestinian TV. This new anti-Semitism has helped create a culture of hate and violence. أنا لا أنفي أنه ما كان مذبحة، لكن أقول ضخموها. أنا لا أقول أنه 6 ملايين يهودي، ولا ربما نصف مليون، ممكن مليون بالمعقول، زي ما تقولوا أنتم بالأجيون، شوف علي بالمنطق. أما بصراحة الحركة الصهيونية شاركت في هذا. نحن لا نعترف أن لليهود مكان مقدس في القدس. ونحن نخوض هذه الحرب الشرسة والمعركة الشرسة مع إخوان القردة والخنازير من اليهود من بني صهيون. Also during this time, the culture has begun to glorify human bombers. Known as a shaheed or martyr, the act was first seen as an individual act, but over time, it has been legitimized and encouraged throughout Palestinian society. It has also spread throughout the Islamic world. Children learn about the martyrs in school. They are praised in mosques, and posters of the dead shaheeds are pasted everywhere in city squares and on busy streets. نفديك يا شهيد. طيب انتوا ليش بتعملوا هيك مثلا؟ هيك عشان ايش؟ عشان اليهود. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. To best understand Palestinian society, we visited Israeli jails and met with some of the most respected members of the community, the people who planned suicide bombings. I'm not killer. I'm not a killer. مش أنا قاتل. أما أنا قاتل أبدا. We are not murder. We are not killer. Even little pussycat I didn't kill. الله أكبر. الله أكبر. Today, there are over 1,000 Palestinian men and women in prison for their role in helping to carry out suicide bombings. Meet Abdellah Barghouti, who built bombs that killed 66 people and injured hundreds. He is now in a maximum security prison in solitary confinement. Before I was very normal. I was working engineer in Jerusalem. I make all my day working. After that, go to have few hours rest in my village, go to the beach in Tel Aviv, spend a good time there with my wife, my daughter. I live normal life without any kind of problem. I wasn't in any organization. But as the Palestinian uprising grew more violent, Barghouti decided he wanted to build bombs and joined Hamas. I play the guitar. After that, I decide I will make bomb. But which way, I don't know. Because the first time, nobody tell me, nobody teach me, just to me. I make the stuff of the bombing. After that, I decide I will put it in the guitar. And I will put
forget the romantic way. I will throw the guitar and forget that way. I open the guitar, put the bomb inside, close it, send it with the istishhadi. Ikhlam Tamimi once studied journalism at a Palestinian university. Like many of her fellow students, she joined Hamas. On August 9th, 2001, she received a phone call in a college lecture hall. عندما تلقيت المكالمة لم أعلم أن اليوم هو موعد تنفيذ العملية، فقط طلب مني أن أنزل إلى رام الله، ووصلت إلى رام الله، وهناك فوجئت بوجود محمد ومعه عز الدين المصري، ورأيته من بعيد، لم أسلم عليه ولم فقط حفظنا بعض عن طريق النظرات، هو حفظ شكلي وأنا حفظت شكله، وانتقلنا إلى المرحلة الفعلية. Tamimi is now in jail for the rest of her life. She accompanied Izzeddin al-Masri, a student from Jenin, to Sparrow. نعم، كان الاستشهاد عز الدين القسام كان أولى الكلمات التي تعرفت فيها على عز الدين المصري كانت في شارع يافا أثناء تنفيذ العملية. شو حكيت؟ لم نتحدث الكثير من الأمور والكثير من المواضيع، يعني كانت يعني مواضيع بسيطة، حيث أنه كان يملك في عيونه نظرة غريبة فسرتها أنا، أسأل الله أن أكون قد فسرتها بشكل صحيح، بتوقه واشتياقه الجم الكبير للاستشهاد وإلى لقاء الله. فعز الدين المصري سألني سؤال واحد، أول كلام هو سؤال واحد: هل يوجد يهود متدينين في المنطقة التي نذهب إليها؟ هذا كان سؤاله، وأجبته نعم، يوجد عدد يرتاد المكان الذي سنذهب له، عدد من اليهود المتدينين وأشخاص آخرين، لكن أنا حسب رصدي للموضوع فقد كان يوجد في ذات المكان أو على بعد منه مدرسة يهودية للمتدينين أعتقد، يعني كانت موجودة هناك في منطقة أبعد، فكانت هذا الشارع يمشي به عدد من اليهود المتدينين. كان يسأل بالتحديد هذا السؤال، وأن يكون وكم